Mkurugenzi. My man. Headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Hey. Wangwana tumesafiri, man. This is the final chapter of the life of one Osama Bin Laden. Na huyu jamaa ametukimbiza. Hakuna mali hajatuingiza huyu. He's a ghost. Hakuna mtu anampata maze. So the last time tuliacha US wameshambulia Tora Bora Mountains, wameweka hapo bombs 56 straight hours. They were so sure they had him. Shock on them. The guy was still very much alive, giving interviews left, right and center. Kuwa show tu yenyewe vile nyinyi see nothing. Kuna kitu mnaniambia. So wadau sitawadanganya. The United States was extremely frustrated. Why? Because Osama Bin Laden anawafanyisha kazi ya ung'ombe. And number two, the public had lost faith in the government kabisa. They were not understanding how mtu mmoja anaweza shinda hao watu wote. Kwani huyu jamaa kona nini huyu? Ni nini huyu jamaa? Yeah. So the US hawakutupa mbao, wakaamua, you know what? We get down to business na tuendelee kupiga kazi. Let's keep injecting. Siku moja tu mambo itakuja kujipa. Now, something happens around 2003. In 2003, the CIA gets a hold of a tape. Unajua hao wase wanapenda kurekod mapropaganda zao sana na wanakoga na two tapes. Hizo tapes zilikuwa zinaitwa VHS. Sio kama VHS mnaweza jua Gen Z. Ndio hii picha ya VHS tape. Bas, so they got a hold of a VHS tape. Na wakati waliplay, something ikawa strike pale. In the video kulikuwa na Osama akiongea na, you know, some of his lieutenants, nini, some of his family members, nini. Na a few of the times as he's talking, he kept referring to the camera person. And the name of this camera person was Mukhtar. At some point, angesema kitu, ama namna gani Mukhtar? At some point, shukran sana, God bless you Mukhtar. So the CIA guys are watching this tape and they're wondering, hey, tuko na list ya ama operatives wa Al-Qaeda. Mukhtar ni nani juu hatujawahi msikia mse. We know Osama, of course, the head of Al-Qaeda. We know his deputy, Ayman al-Zawahiri. We know his, operation guys, akina Abu Zubaydah. Who is this Mukhtar? Now, immediately, wakaamua sasa, hapa we leave no stones unturned. Instead of focusing on where is Osama Bin Laden, wacha to shift focus and we start focusing on who is with Osama Bin Laden. Ni nani ako na yeye? Through those guys, tunaweza angukia tufanye nini? Tupate hawa watu. Now, wakaland squarely kwa the head of operations, Al-Qaeda. The name, Abu Zubaydah. So wakaanza intelligence kufanya mambo yao on Abu Zubaydah. Jaribu kila kitu, left, right and center. Now, every dog has its day. Because believe it or not, they came to get a hold of Abu Zubaydah in a very mysterious way. So they studied his patterns and discovered jamaa anakuwaga na 17 places yuenda. Unajua hata wewe sasa tukakupima, tutakupata like in a good 2 years, kuna areas kadhaa unaendaga. Kwako, job, ushago kwenu, huyo klande, mwenye unaendaga kuona, hapo Mirema. Yani, uko na area fulani, tukikupangia tu miaka 2, tutaona hizo area zako zote zenye wewe uenda na unarudigia. So kuna mpaka frequency ya vile unaendaga. So they did the same for this gentleman, Abu Zubaydah. So the authorities narrowed the locations down to 17. They knew Abu Zubaydah lazima frequent one of these 17 locations. So instead of kuattack kila position one by one, walijua hiyo itachoma. Sababu tukiingia position 2, location 2 tumhate, ripoti itamfikia, hey, kuna watu wanatembea hapa wanakusaka. So what did they decide? They decided to raid all the 17 locations simultaneously. So, wakaingia teke all the 17 locations and lo and behold, wakapata mzee mzima Abu Zubaydah
Abu Zubeida alipatikana off guard, alishtukia tu mlango imepigwa teke huko, hange ngoja, aliamka, akatoka nje na dirisha na akaanza kuruka juu ya roof akihepa. Unfortunately kwa hiyo process ya kuruka juu ya roof, alianguka vibaya, akaokota injury deadly, na hapo ndio nani? The FBI waliweza kumshika and he was transported to hospital. Now, pale hospitali mambo haikuenda vizuri sana sababu they discovered that the injuries ziko vibaya kabisa. So the doctors called the authorities na wanawaambia ni aje, kama mnataka kuongelesha huyu Abu Zubeida itabidi mkuje saa hii sababu hizi injuries zake ni grievous na sepsis itamtandika hapa. Na ikimtandika vizuri huyu afiki kesho. Authorities wakasema you do what you have to do, we need that guy alive. Okay? Sawa. So madaktari wakapambana, the FBI wakamanage kufika kwa hospitali ndio wapige interview yao safi na nani? Abu Zubeida. So of course interrogation happen pale and Abu Zubeida alikuwa very generous with information. Akawaambia in fact after 9/11 hatujamalizia hapo, kuna attack nyingine inapangwa na agent XYZ. Aha, very nice. So the FBI ambao walikuwa na muinterrogate walikuwa na a list of photos ya suspected terrorists wenye wanafanya kazi for Al-Qaeda. So wakaamua this is the best time kutoa hizi picha zetu, tuwaonyeshe hapa a few people wenye tuna suspect, atuambie kama hawa ndio watu wanapanga hiyo attack next. So one of the FBI guys akatoa gadget, then kulikuwa na picha ya watu kadhaa hapo, kama picha watu 9 hivi. He proceeds to zoom in to a certain face. Hiyo face ndio akaonyesha nani? Abu Zubeida. Akamuuliza, huyu anaweza kuwa ndio huyo mtu unasema anapanga kupiga Amerika tena? Abu Zubeida looks at the photo, anawaambia, hapana, sio huyo. Jamaa anaangalia hii photo tena, akauliza beste yake, wewe si uliniambia huyu jamaa ndio tunafaa kuona high alert. Kwani tuko na picha wrong? So mwenzake anamwambia, hebu nione hiyo ni picha gani umemuonyesha. So he turns the gadget to his friend, ndio rafiki yake aone. Rafiki anaangalia picha na wewe umemuonyesha picha mbaya bana, sio huyo, ni the guy next to him. Umezoom in kwa the wrong one. But since we are there anyway, hebu muonyeshe tena, atuambie huyo ni nani. So the guy akamgeuzia picha tena, akamuuliza, okay, najua umesema sio huyo anapanga hiyo mambo next, lakini huyu unamjua? Abu Zubeida akasema, yeah, I know him very well. Ni nani huyo? Huyu ni Mukhtar. Mnakumbuka a few minutes ago nikianza nikisema kuna mtu alikuwa behind the camera akirecord video za Osama Bin Laden, na Osama alikuwa anashinda akimuitaita Mukhtar. Meaning ni mtu wa karibu sana na Osama. In fact, in one of the videos, Osama's son Khalid anaonekana akimuita Mukhtar, come and film this. Kuna drone ilikuwa imeanguka hapo, imeharibika. Mukhtar anakuja, anaishoot hapo. So huyu ni mtu wa karibu sana. But here is the thing. The thing that got these FBI agents very, very interested and excited is the fact that they actually knew the guy. The only difference is they did not know him as Mukhtar. No, they knew him as Khalid Sheikh Mohammed, aka KSM. In case you have forgotten, KSM is the mastermind behind the 1993 bombing of the World Trade Center and the September 11th bombing of the World Trade Center. Yeye ndio the brains behind it. KSM, Khalid Sheikh Mohammed. Yani hao majama, the excitement ilikuwa hatari. So wakajua huyu ndio mtu tunahitaji next. Huyu ndio mtu atatupeleka kwa nani? Kwa Osama Bin Laden. So the intelligence guys went to work on Khalid Sheikh Mohammed. Maazee wakampigia research ya kimataifa. Intel left, right and center. And lo and behold, wakampata. Maazee waliweza kumnarrow down to a street in Pakistan, place inaitwa Rawalpindi. Pale Rawalpindi majamaa wakajipanga vizuri na wakaamua, you know what, this is the day, twende tuokote Khalid Sheikh Mohammed. Maazee Khalid Sheikh Mohammed amechill tu kwa bedroom yake. It is a beautiful afternoon. In fact, it was on his birthday. Jamaa anasikia fiti sana, amelala kwa kitanda, akona tu boxer peke yake. Unajuaga mtu anasikia fiti ukimwona amebangaiza tu na pandi. Hana kitu kingine. Huyo ni mtu anasikia good, anasikia safi. Mlango chini. Lo and behold, handcuffs. Ndio huyo amewekwa ndani. Now, the United States government had in their possession Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed ndani.
Abu Zubeida ndani. Sasa hao ndio walikuwa wasaidie hao watu wa US ku narrow down on Osama Bin Laden. Okay, nimewambia hii ni 2003. Of course, mtu mzito kama Khalid Sheikh Mohammed akishikwa, hiyo ni ripoti inafikia Osama Bin Laden tekengori. Osama Bin Laden does not like the idea that Khalid Sheikh Mohammed ako kwa mikono ya US, sababu anajua ile kitu rafiki yake anapitia huko, na hiyo kitu inamkwaza deadly. So Osama Bin Laden decides hao watu mambo ni mawili, either wawachilie huyo mtu ama tuwaonyeshe pia sisi si watu wa kuchezea. Na US wakifikiria jamaa akona jokes, hakuwaweka, alianza immediately. So the first order of business was bombing Istanbul. So in 2003, Istanbul, boom, kula bomb yake safi. The US government did not relent. Hawakuachilia akina Abu Zubeida na akina Khalid Sheikh Mohammed. Osama did not stop there. The following year, in 2004, Madrid, gari ya moshi ikakula bomb hapo haraka faster. Boom, noma. US hawakurelent. Hakuna watu tunawachilia. Osama akaamua ni sawa, kama kuna kitu niko nayo ni time and resources. 2005, sasa si bomb moja, aliwapiga na multiple bombs in London, kwa basi, kwa train, yani ilikuwa ni noma. Multiple bombings in London. Lazima watu waachilie kitu, otherwise watajua hapa ni ngori. US wakaona hapa we are dealing with a madman. The way jamaa anatutambariza na mabom ni ngori. Isitoshe, Intel ilikuwa imesambaa. Unajua US walikuwa wameekelea resources mbaya kutafuta huyo Osama Bin Laden. Inaitwa nini ile kitu watu pewa reward? Bounty ilikuwa imefika $25 million for anyone with information that will lead to the arrest of Osama Bin Laden. So leads zilikuwa zinakam left, right and center. Zingine za ukweli, zingine ziko chini, zingine ni uongo. So maze CIA walikuwa overwhelmed duko mbaya sana. But there's something that they picked up. Na hiyo ndio ilifanya wakaingiza baridi, wakajua Osama ni hatari. Maze Intel iliwafikia ya kwamba Osama ameanza kunegotiate na nuclear weapon dealers. Huyu mtu akienda direction ya nuclear itakuwa mbaya. Na Osama hakuficha. In a 2006 interview, alisimama mbele ya hadhara na akasema, Amerika bado hawajaona vita. By the time namalizana nao, they will experience the American Hiroshima. Hiyo inamaanisha sasa yeye mahali amefika anaenda the nuclear way. Ai. Wangwana. US hapa walikuwa wamesukumwa kwa kona. Huyu Osama Bin Laden guy si mtu wa kuchezewa maze. So wakaamua, you know what, lazima bana to shift gears mbio. We must end this thing quick. Huyu mtu akigeta a hold of any nuclear weapons, we are done. So wakaanzisha kitu inaitwa enhanced interrogation techniques. Basically hiyo ni kutocha wale watu ambao wako nao in custody. Watu wanaitwa akina Khalid Sheikh Mohammed, kuna a few individuals walikuwa wameshikwa wakasukumwa a specially made prison by the US iko huko Cuba, inaitwa Guantanamo Bay. Waliingizwa huko, sasa ni kufinywa. Information yote inatakikana, mtu yangu toa, otherwise tutakumaliza hapa. Waterboarding, electrocution, kufinywa masehemu. It was ngore. But now this thing ilikuwa na effects mbili. Number one, waliweza kuget a bit of the information, but at some point kuna information walikuwa wanaokota ilikuwa useless, sababu mtu ameongea tu juu anafinywa, but hakuna kitu ya maana amesema. Number two, some of the people within the organization, and by the organization I mean the CIA and also the FBI, walianza kuona hapana, ikishafika hapa mali tunatocha binadamu, sasa hii kitu inaacha ku make sense. In fact, some of them quit juu story ya the atrocities that were happening at Guantanamo Bay. Ilikuwa ni ngori, but manze, yani ilikuwa ni ile position mali US wako, ani wanaweza do anything kuhakikisha Joe ametoa Osama Bin Laden off the streets. This was around 2006. 2007, for some reason, everything goes quiet. 2008, something happens. President Bush anaondokea serikali. Anawachia nani? Kijana wetu hapa Lego, anaitwa nani? Barack Obama. Kogelo. Anaitwa Barack anaingia. But Barack anaingia time maze kuna pressure sana.
Kuna pressure sababu watu hawaelewi ni nini manze mtu amewasumbua hivi. Kwa nini hatushiki huyu mtu? So even as President Bush is leaving, anaambia Barack, manze, wewe ukipanga mikakati yako, manze weka tu historia Osama wapi? Top on your priority list. Juu the more jamaa anaendelea kukaa hapa nje, the more wase wanaumia. Unaona vile ametupiga mabomu left, right and center. Jamaa ikiwezekana malizana tu na yeye. So Obama anawaambia ina mambo, wacha tuingie tufanye nini? Tufanye shughuli yetu. So Obama anaingia, and in fact he has a meeting with his Security Council. Na wanakaa chini wana decide, you know what? This Obama thing, top priority. I think tumalizane nayo. It has been going on for far too long. Sahi hatuwezi endelea zaidi. So whatever needs to be done, you do it. Whatever you need, let me know. I will make it happen. Bas. So watu wakarudi tena drawing board pale. So now tuna change tactics kila wakati. So sahi tactic ikabadilika. Do you realize wakati Osama anataka any information iende to the world, inaendaga? For some reason anapatikanaga kwa ma-interviews. Unashindwa kama watu wanapata interview zake, inamaanisha kuna access. Mbona sisi hatumpati, but mtu wa Al Jazeera ama wa nini hii kitu ina happen aje? So the US wakadiscover hizi interviews anazishoot yeye mwenyewe. So yeye anajua ni propaganda gani anataka kusukuma. Ako na watu wake wa mkono hapo wanapiga mapicha safi, then anatuma mtu anaenda anadeliver hiyo tape hivyo mkono. Hakuna ati cha kutuma sijui na nini ati email. Operate na electronics zero. Anatumaga watu couriers, wanaitagwa couriers. Anaenda anaideliver yeye mwenyewe personally. So akajua okay, the best way kupata huyu mjamaa ni through our couriers. Juu hizi interviews anapiga tu. So wacha turudi nyuma tujue ni kina nani walikuwa wanampigia hizi shughuli za courier. Juu si kitu wameanza leo, as early as 1998 alikuwa anapiga hizi shughuli. So wakarudi nyuma, wakaenda kuangalia wale wase wote maybe washaishikwa nini, wenye walikuwa couriers wa Al-Qaeda. Wakaenda wakapata mjamaa mmoja. So huyu mjamaa alikuwa courier wa Osama Bin Laden back in 2002 thereabout. Sasa kumbukeni tuko 2008. So back in 2002 there alikuwa courier hiyo time, but something happened, alienda pakashikwa in some North African country. Na wale wasa wakamfungulia mashtaka na wakamseti ndani. So ako jela somewhere in North Africa. So the CIA wanafunga safari Tekengori mpaka wapi? Kwa hiyo prison mahali huyo mjamaa amefungwa. Na wanaenda wanakaa naye chini, wanamwekea kila kitu kwa meza, wanamwambia sasa kuna watu tunatafuta. Wale watu walikuwa wanafanya hii shughuli yako ni kina nani? Hii shughuli ya kutransport information na nini. Sasa tunawataka sana. Huyu mjamaa for some reason hawadanganyi, anawaambia ndawapatia mjamaa. Huyu mkimpata, huyu anaweza wasaidia sababu mimi nikishikwa, yeye ndio alibaki akifanya nini? Akiendelea na hiyo shughuli ya kukua courier. Who is this guy? The name of the guy is a young man by the name Abu Ahmed. So CIA wakachukua jina Abu Ahmed, wakapata ni raia fulani kutoka Kuwait. Okay, sawa, haina mambo. Na wakatoka, wakaenda kufanya nini? Kumkulia tena research. Intel, nakwambia watu wako kazi. Walichangamkia Abu Ahmed wewe. By the time 2008 was coming to an end, somewhere in huko December, walikuwa washamnasa. So walinasa Abu Ahmed aje, walikama wakaget some of his communication devices, wakazitap. Kutap, wakakama wakasikiza nini? Conversation. Na one conversation stood out. One afternoon, as the CIA guys wako pale tu wanasikiza, Abu Ahmed receives a phone call from a friend. Then wanajuliana hali, mambo iko vipi? Sawa, nini, sawa. But this friend akauliza Abu Ahmed, na siku hizi uko wapi mtu wangu? Abu Ahmed akampiga na ile nini ya kisapere, noko gari amani, hakuna ati nini ama nini. Jamaa aka insist. Uko wapi siku hizi? So Abu Ahmed akakula pause kidogo, then akamwambia, mazee nilirudi kufanyaga ile shughuli nilikuwa nafanyaga zamani. That was everything the CIA needed to hear. Sababu ile shughuli Abu Ahmed alikuwa anafanya zamani ilikuwa ni shughuli gani? Ya kukua courier for one Osama Bin Laden. And mind you, after they got this name Abu Ahmed from that prisoner in North Africa, waliendaga jela
huko Guantanamo, wakauliza Khalid Sheikh Mohammed, we Khalid, kuna mse alikuwa anawafanyia kazi huko, alikuwa anaitwa Abu Ahmed. Khalid akaambia CIA, ule jamaa aliretire kitambo, aliachana na hizi mambo za Al-Qaeda kitambo, jamaa hajakuwa wera more than 5 years. Okay, wakaachana na nani? KSM. But vile KSM alirudi kwa cell, akujua hizo cell zao zimebagiwa, akasikika akiambia other Al-Qaeda operatives, we mkiitwa huko interrogation, mtu asijaribu kusema kitu juu ya huyo kuria. Sawa sawa? Hapo ndio CIA walijua ukuria by the way mse ako kazi. Ndio wakaenda wakatapi ile simu. Kutapi hiyo simu, wakasikia hiyo conversation na rafiki jamaa akisema, nimerudi kufanya ile shughuli nilikuwa nafanya before. That was the confirmation that the CIA needed. Before long, ground intelligence ishakuwa deployed pale mahali panaitwa Peshawar. Wakadiscover nani? Abu Ahmed ako hapo. Hakuna kumshika, surveillance. So wanamuwatch tu. One time kutoka tu hapo Peshawar, Abu Ahmed akaenda akaingia a white SUV, and this white SUV proceeds to go travel to another city. CIA wanaiandama tu nyuma from Peshawar to city fulani inaitwa Abbottabad. Abbottabad in Pakistan it's a tourist town, ni kama Malindi fulani, ni kidiani fulani tukiko huko. So wakamfuata mpaka Abbottabad, wakaona mazee Abu Ahmed ameenda akaingia wapi? Kwa this villa that is very well protected. A villa that has an 8-foot wall, place kama Diani. Huyo mtu kwani anaficha nini? Immediately the CIA knew hapa lazima kuna kitu. Ndio mtu ajifiche hivi, place imechill kama Abbottabad, there must be something. So they relayed information Tekengori back to the US, wakamwambia ni aje, ule mse wetu Abu Ahmed ametuleta moja kwa moja mpaka kwa some villa in Abbottabad, and we suspect kuna a high value individual ako mali hapa ndani. Otherwise sioni kwa nini wakuwe na maukuta refu hapa. Inaka kuna vile wameprotect hii area jo, tunaishuku. So ikasemekana ina mambo, fanyani aje, pigeni surveillance muascertain. Okay, sawa. But hii surveillance inapigwa aje? Lazima waende waangalie vitu kama garbage ya watu, ni nini iko kwa takataka, waone kama watapata kitu inasaidia. Noma, hao watu watupagi takataka, wako na maska ndani ya compound, wanachomeaga takataka hapo. Wakajiita meeting tena CIA, wakajiambia sasa lazima tuingie. The only way kuingia ni tukijifanya wasee wa kutoka Department of Health, na sisi kazi yetu ni kupatia watoto dawa ya polio. Sababu hiyo villa kuna watoto tumecheki hapo. So wakarudi, ni aje sisi ni watu wa Department of nini, tunataka kupatia watoto chanjo ya polio. Wale wasee huko ndani wakasema sisi mambo ya polio hatutambui. Tokeni hapa na hizo manini zenu. So hiyo ikakataa. So wakaamua sasa hapa ni surveillance itasaidia. So wakarig cameras kwa miti nini kila mahali, ndio wa get to footage ya hiyo area and all the activities that zina happen kwa hiyo villa. Now from that footage wakaweza kuascertain 2 families lived here. One of the families ni familia huyu Abu Ahmed, the guy mwenye amewalid mpaka kwa hii nini. The second family ni brother ya Abu Ahmed, bibi na watoto wake. So wakajiambia okay, so ni hao wawili wanastay hapa, haina mambo, wacha tuendelee kuwatch tuone kama tutaona kitu itatiko la wafansi. They don't watch for long. They discover wallahi there is a third family. Kuna familia 3. Na actually kitu ilifanya wakadiscover ni kitu kadogo sana, ni hanging lines. Kuna hanging lines zilikuwa mahali juu, waliangalia wakacheki hizo, I don't know vile waliweza kudetermine na hizo manguo zimeanikwa, wakajua hapana, hapa family si 2 ni 3. Si 2 ni 3. So wakarelay information, wangwana, kuna family 3 hapa. The only reason why hatuko tumeweza kupick up the third family ni sababu that third family haitokagi nje. In fact, even when these other kids are going to school, their kids don't go to school, which is very weird. Pakistan watu husoma, kwa nini hao tu hawaendagi shule? There is hapo kuna kitu. There is something. So wakaambiwa endeleeni na surveillance mtu yangu. Endeleeni na surveillance, msitoke hapo. One afternoon. Maze azao se wana watch tu surveillance yao nini. They see an elderly gentleman akitoka wapi? Kwa keja. Lakini tunaona keja iko inside hii compound ya nini. So ametoka tu nje ya keja. Na hapo nje ya keja kuna ka place anashinda space hapo. Anatembea tu. Madrone huko juu zina capture
Umse, in fact wakamnickname the pesa. Juu hiyo ndio shughuli alikuwa anapiga. Ikifika asubuhi kajua kakitoka anaanza ana pace hapo, ana pace, then baadaye anarudi ndani. Maze wakaangalia huyu jamaa wakasema haki ya Mungu, tunaweza kwa sini wenda wazimu, lakini this must be our guy. This is the guy. Kuna kitu inaitwa mensuration. So mensuration ni using the length of the shadow and the positioning of the sun to determine the height of the object. So wakapiga mensuration hapo Tekengori, waangalie height. Juu unajua akitembea shadow yake ilikuwa inaonekana kwa footage. Na juu footage iko juu, huwezi ona height yake, but unaweza cheki height ya shadow. So walienda wakapima height ya shadow, wakapiga hesabu zao, wakadiscover the person's height is exactly Osama Bin Laden's height. Exactly. Number 2, as he's pacing, alikuwa na a certain limp. Kwa mbali unaweza kamis. Ukakuwa mazeo hauko keen, unaweza miss hiyo limp as anatembea. Wakajiambia hii limp umse anakuwaga nayo. The only way to find out ni go through footage yake, mahali tu popote anatembea, tuone kama tutaweza cheki hii limp. Which footage do they go back to? Mnakumbuka nikiwaambia wekeni a pin on an interview he did in 1998 huko kwa caves. Mlami fulani alienda kumuinterview huko. So before the interview starts, there is a clip of Osama walking into the cave, aende akae pale chini, ndio sasa maswali zifanye nini? Zianze. So hiyo walk as anakuja kukaa pale chini, wakaicapture. Yani walienda mpaka wakatafuta producer wa hiyo BBC nini ndio waende wapate raw footage, wakae chini waianalyze. Walianalyze na yeye, the producer na the CIA wenyewe. Na wakaona that limp is there. But even with all that, they still did not have a facial. Na hiyo wangwana ni blanda. Without a facial, you can never be too sure. There's a possibility kuna mtu ako na hiyo walk na kuna mtu ako na hiyo height na sio Osama. So wakafanya kile wako required kudo, wakarelay information back to the CIA headquarters. Wakaambia mabigi huko mazee, I swear I think tuko na ujamaa, lakini juu hatuna facial hatuwezi engage. Sasa hiyo tumewaachia nyinyi. So wale wakafikishia rais. President Obama ako pale, ako very curious. Akaambiwa mdao mazee, tumeona mjamaa na walai everything inside us inatuambia mazee this is the guy. Lakini mazee juu hatuna facial yake, mazee hapo hatujui. Sasa wewe kama amri mkuu wa majeshi, wende utatuambia vile tutamove kutoka hapa. So Obama akasema ina mambo, nyinyi endeleeni na surveillance, number 1. Number 2, hii story musiambie mtu, hata cabinet yangu wasijue. Hii ni story between sisi na nyinyi. Sawa, nyinyi endeleeni na surveillance, wacha nikulie brain work kidogo, then nita advice. Iko fresh. But itakuwa stupid sana to waste time atinafikiria na hatufanyi kitu. So fanyeni aje? Mi kwangu nishaiona this is an operation loading. So we are better off prepared. So endeni mgathe vijana waanze zoezi as sisi tunafikiria vile kufanya. Yes, iko sawa? Iko sawa. This time military wako na, I think Obama alikuja na watu wako na akili. So military sasa hawana ATT, military wamejitolea deadly. Wale wase wanaweza piga hiyo shughuli ya extraction, kitu sensitive hiyo design, ni wase tu. There's one team ambayo inaitwa the US Navy SEALs. Hao ndio wanaweza na hiyo kazi. So Navy SEALs wakapigiwa pale, wakaambiwa ni aje mdau, kuna ngori mahali na tunawahitaji. Sasa hiyo walikuwa wametoka shughuli Afghanistan, wameenda pale Florida kuswim kwa bahari kidogo, wakati hii simu inafika ni aje tunawahitaji. Of course walikuwa wameboeka juu. Hizi malapo wamepigishwa nyingi sana na azifuagi dafu. Mnatolewa hapo, mmejipanga sasa, mnaenda place, mnaambiwa oi ilikuwa false alarm, mnarudi. So ilikuwa imewachokesha. So hata hii time wanaitwa wakiwa Florida, waende Virginia waanze kujipanga hiyo assignment mpya. Bado morali iko but wakaenda tu Virginia, walichagua kikosi inaitwa SEAL Team 6. So SEAL Team 6 imefika kule, wakaingia ndani pale, wadosi wa military wakakama, wakawakalisha chini, ma NDA zikasainiwa teketeke, then briefing ikaanza. Wakaambiwa ni aje, pale Pakistan kuna maskani inaitwa Abbottabad. Pale Abbottabad kuna mazee a person of interest mwenye tunamuhitaji dead or alive ASAP. And this person is none other than Osama Bin Laden.
Kidogo kidogo mazee SEAL team wakajiambia, kama ni Abbottabad, huko ni Pakistan, yani wamempata hadi huko. Hapa kunaweza kuwa kuna possibility. You know what? Wacha tupige hii kazi. So wase wakaingia zoezi. Wale wase wa CIA wako na picha hii compound na hii hao vile inakaa. Hiyo picha wameshaituma kule, wase wa military wanaikagua. Do you know during exercise hao wase walikuwa wanajenga a replica of that house, but jua wajui ndani inakaaje, walipiga 88 renditions za hiyo hao. So walikuwa wanajenga, wanaweka interior vile wanafikiria inaweza kaa, wanapiga zoezi ndani. Hivi ndio tutaingia, hivi ndio tutatoka, hizi ndio exit, nini. Wanamaliza, wanabomoa, wanajenga tena na interior tofauti. Jua wajui interior inakaaje. 88 builds. Do you know? Na si ati ni how a replica of that house. Wase walipiga zoezi mpaka body parts zao zikaanza kuuma. Hiyo tu kushuka na chopa hivi, I think walipiga maraka. So maanze wanashuka na kamba mpaka tendonitis inawapiga huku. Ni ngori, yani ilikuwa ni zoezi hatari, but hawachoki. Ni zoezi mchana, usiku wanakutana, wanakaa chini. Sasa hawachezi na hiyo replica huko yenye wamejenga nje. Wako na ka replica kako juu ya meza. Kama hizi watu hujengaga kwa construction, ndio uone vile project itakaa. Wako nayo hapo. So wanaikagua tena mazee. Nini? One time wakati wanapiga tu hizo stories zao za usiku, one of the commanders hapo wakauliza, what do you think would be the worst case scenario wakati tunapiga hii raid? Ka junior mazee, one of the youngest kids hapo wakasema, naje tukikam kuingia hivi na chopa alafu idunde. Wasi wakamwambia, wewe acha hiyo puzi, huwezi tu jinx hivyo. Wewe tema hiyo mate, touch wood. Okay guys. Na wakapuuza hiyo story na wakaendelea tu na zoezi zao. Walipiga tizi mpaka wakasema, you know what, I think tuko sawa sasa, tuko fiti. So si kile tunangoja ni rais afanye mambo yake. Rais Obama anapiga deliberations na watu wake wa karibu. Watu wake wa karibu hawamweki, wanamwambia ukweli. Wanamwambia, sasa rais, hivi ndio iko. The fact that we do not have a facial pale inatuweka kwa ngori moja deadly. As at now, the public wamepoteza nini na sisi, faith na sisi kabisa. Tumeshindwa na huyu mjamaa. Just imagine, tuweke hopes zao juu, tumeenda kumuokota, alafu tupate tumepiga miss. Ule mtu tumefikiria ni Osama, si yeye. Wewe unafikiria wase hapa watatubeba ndogo waje? Opposition hapa vile uaga wanatutukana daily, unafikiria tukapiga miss kama hiyo wanaweza? Wewe unafikiria wanaweza tuteremka aje? Osama mazee anajishika hivi, anashindwa. Mse ako na valid points mazee, lakini sasa tutajificha hivi mpaka lini walai? So after hizo ma-advice zote, akaambia wadau, haina mambo, nipatieni one day. Wacheni niende nifikirie, then ndawapiga answer yangu. Na Obama akajiondoa na akaenda give it a thought. On 29th of April 2011, a few months to the 10th anniversary of the World Trade Center bombing, Obama mazee akatokea akaambia wase wake, cheki, najua siasa imefika mahali na waingiza baridi sana. You care so much about what people will say in case tukipiga miss na hii kitu. Me, I'm seeing it as a 1 in a million opportunity. Maybe this is the time we get him. So you know what? We are going in. Wacha tuende tuokote jamaa. Majamaa wakadai, uko sawa amrijeshi? Kabisa. Ni hivyo kaende sana. Ripoti ikafikishiwa SEAL Team 6. Wakaambiwa ni aje wadau, tokeni. Endeni wapi? Shughuli. Jamaa hii mradi. So the SEAL Team 6 mazee wakachukua hiyo opportunity kuaga familia zao kwa heri, because for most of them, actually maybe hata all of them, that was supposed to be a one-way ticket. Si wase wengi utoboa wakienda hizo mashughuli. Marisasi zinatembeaga huko deadly, na si mnaonaga vile Talibans wana operate. Mnakuja hapo kikosi yenu ya watu 10, 11, mnakutana na watu so tatu. Ni ngori. So they knew hapa kurudi itakuwa ngori. So watu wakakiss familia zao goodbye, wakaandika ma love letters nini. It was very emotional for those soldiers. Na wakatoka na wakafunga safari moja kwa moja kutoka United States of America mpaka mahali panaitwa Jalalabad, Afghanistan, a few kilometers to the border between Afghanistan and Pakistan. So wakaenda wakaland Jalalabad na wakangojea instructions kutoka hapo. On 29th, was it?
29th ndio Obama wamepatiana nini. On 30th kulikuwa na gig fulani, hizi dinner za state dinner, inatoka nini correspondence dinner ya Obama, ile alikuwa anaipigaga sana. Wase wako huko, mazee wako dinner, ma comedians wana make jokes hapo juu ya Obama, ya Osama. Mazee hawana idea, man America wameshajipanga, wanataka kuokota mtu hapo Pakistan Tekengori. So kila mtu mazee, top government guys wako pale kwa hiyo dinner. The following day, which was 1st of May, it was going down. So hiyo dinner ikaisha, wase wakaenda wakalala. The following day, 1st of May, kila meeting ya White House ikakansoliwa. Watu wakaambiwa sasa, leo msiingie hiyo area, kuna shughuli na happen huko. Meeting zote tutasukuma tu after 1st of May. The reason walifanya hivyo ni juu the entire top brass ya government walikuwa wanakutana hapo White House, wakae chini ndio waangalie proceedings live as Osama Bin Laden anaenda kuokotwa huko Abbottabad, Pakistan. So 1st of May ndio hiyo imefika. Wale majamaa wameingia pale, Obama Security Council mzima iko pale, wamekaa pale kwa briefing area, kuna hiyo table mrefu, TV iko pale. Then Jalalabad, Afghanistan, SEAL Team 6 pia wamepanga base yao safi, wako na base yao operation hapo. Hapo ndio hii mission inafaianzia. So the mission ni wa take off from Jalalabad, Afghanistan, wa cross into Pakistan, waende wa land Abbottabad, wafanye mambo yao, watoke na warudi bila kukuwa detected na nani? Pakistani radar. Now that was a problem. Why? Because hapo Abbottabad mahali mzee mzima wana suspect yuko, kambi ya jeshi haiko mbali sana na hiyo Abbottabad. Like kitu ikihappen wanaweza fika hapo na madakika. So that was a problem. Na route ya kutoka huko kukuja mpaka hapa mahali mzee mzima Osama yuko, at some point wangepita kwa hiyo airspace, radars za wale zinge pick up watu Tekengori. Luckily for them, hizi helicopters wamekuja nazo ni helicopters mpya. In fact, none of the SEAL Team 6 guys alikuwa shaiziona. It was, new equipment, na wanaambiwa hiyo new equipment iko na new tech. So there's a chance mnaweza piga hiyo shughuli na Pakistani radar ikose kuwa pick up. So at least hiyo ikawapatia hope. Lakini huko mbele bado ni kungori. So just to go through the plan once again kabla tuende. Plan ni nini? Helikopta ya kwanza itafika. Ikishafika, hover on top of the building. Wasewa hiyo helikopta ya kwanza, they will jump onto the roof. Ingie keja from upstairs, from the roof. Helikopta ya pili land in the compound. Ndio hao wafanya nini? Waingie na mlango. Sasa wa roof na wa mlango wakuje wakiclear pole pole, clear the whole house, pick up Osama, changamka na yeye. Now it's 10 p.m. 1st of May, Jalalabad. Kikosi SEAL Team 6 wamebangaiza pale, wanangojea go ahead. Pale Security Council pamoja na President Obama wako White House ndani, pia wako pale wanatulia, wanangoja kuona operation. Saa 4:30 ndio hizi ndege zinafaa ziende airborne. Was it? Ama ilikuwa ni 10:20? Yeah, ndege zinafaa ziende nini? Airborne. Idhaa ikafika tu hivi, choppers zika take off from Jalalabad, Afghanistan. Zinaanza kuelekea wapi? Pakistan. So the first few minutes hakuna pressure sana because wako still in Afghani airspace. But wakishavuka border into Pakistani airspace, hapo kuna tension. Tension ni nini? Ya kwanza, kudeal na the Pakistani military. Sababu hizi raiders zikipick tu, kuna some helicopters hapa si zetu, ni za watu wa nje, inaweza kuwa mbaya. Ase they can shoot us down. Lakini Mungu mbele, to cross fingers, wacha tukaze haga, we tuingie tu, tuende. So waka relax, then they crossed into Pakistani airspace. Sasa maze kwanza one of them alienda akicount 1, 2, 3. Yani alikuwa anajiambia by the time nafika 1000 tunaweza kuwa tushaingia wapi? Muscat. Believe it or not, I don't know whether ni the Pakistanis hawakuwa rada ama ni radar zao tu haziku pick up hii sababu ya equipment yao ni newer. They were never detected. At around saa 6 usiku, kwa around saa 6:20 walikuwa washa ingia area gani? Abbottabad. Now Abbottabad, vile nimewaambia, it's a tourist town. Most of hizi raids zina happening huko kwa mountains, kwa cave, inakuwa ni giza tupu nini.
So mnaweza ingia mvuruge huko. Hii hapa maze ni diani fulani imewaka mataa kila mahali nini, watu wako sherehe huku na huko, yani it's crazy, but wakajiambia eye on the prize twende. So wakakaa wakafika, wakacheki hao mpaka wanaiona ndio ile kabisa. Wase washaanza kujipanga, wale wanakaribia mlango wameshashika ile kamba, wanangoja tu helikopta ikuje tu hapa juu ya nyumba, wa drop na kamba mpaka wapi? Kwa roof. As the helicopter is coming towards the roof, ikapita the area where the 8-foot wall iko. So ukipita 8-foot wall kuna wall, ground, keja. Unaona kaka kitu kana form hapa. Hii letter U ina form hapa. Ukuta, grao, keja. That letter U ilifanya ile upepo inapigwa na hizi rotors za helicopter zika create kitu inaitwa vortex hapa chini. Sasa hii vortex it's disturbed air. Hii vortex ikipata hii ukuta nini inafanya helicopter inafanya nini? Ina lose lift. Sasa because of hiyo vortex helicopter ilishindwa maintain lift ikiwa hapo. Before hata ifike hapo kwa roof, helicopter ika crash. All these things Obama and team wana watch live kwa screen zao wakiwa pale kwa New White House. Kikosi ya wadosi wa SEAL team ambayo iko Jalalabad, Afghanistan, wana watch hii kitu live, helicopter yao mazee imeenda chini. Yani inaitwa Murphy's Law. Everything that you think will go wrong will definitely go wrong. So helicopter down. Kwanza kukakuwa na moment of silence hapo juu, walikuwa sure wenye walikuwa kwa hiyo chopper wameenda hao wamededi. Then all of a sudden wakaanza kuona activity. Wase wanashuka hii the downed chopper, wanashuka. Na hiyo pesa wanashuka nayo, hawana injuries, wako sawa. Good, wako fiti, twende kazi. But sasa plan imeharibika. Walikuwa wanafaa waland kwa roof, washuke na huko. But sasa wameland wapi? Wako kwa compound chini. Helicopter number 2 ikafika. By the time inafika, si inaona nini? Smoke. Ina nini na helicopter iko chini. Wale wakajijazia, hao wenye wametutangulia walipigwa missile. So wamedauniwa ndani ya compound. So pilot number 2 instead of kuland ndani ya compound vile walikuwa wamerehearse, akawekelea helicopter nje ya compound. But remember, mambo ya SEAL team wachana nao. Hawa wase wanakuwa na plan A, B, C, D, E. Yani walikuwa na plans kibao. Hizo vitu zote zili end up kuhappen. Walikuwa wamezi anticipate. Unakumbuka ule kijana akisema naje chopa ikidunda. Walikuwa wame anticipate. So wakasema ni sawa. So hii kikosi ilishukishwa nje, wakashuka chopa na wakaenda kwa straight kwa ukuta. Wakapata kwa ukuta kuna place kuna mlango. Wakaeka zile ma explosives hapo kwa hiyo mlango. Wakailipua. Pap, ile mlango ifunguke waingie. Explosives could go off. Wanaangalia, haijalipuka. Wanaenda kuangalia mlango, wanapata nini? It's a fake door. Hakuna mlango hapo, ni ukuta. One reason to believe huyu mtu ako hapa. Juu kama hakuna mtu important hapa, kwa nini mnaweka fake doors kwa ukuta? The guy is here. So wakasonga mbele kidogo, wakaenda wakapata place fulani gari upitia. It's like a carport. Wakasema tulipue hii. But as wanaenda kuwekelea explosives wakadiscover, hata haijafungwa. Fungua hiyo kitu. Wakafungua. Kufungua wanakutana na wale masoja waliland ndani, wali crash land ndani. Wako huko pia wanaingia. Kwanza waliona tu kimkono kimedu hivi wakajua we are in business. So wote wakaingia na chini. Even though plan ilikuwa kuanzia juu, wote sasa wanaingia na chini. This house is massive. Wase wako kama I think they were like 24 if I'm not wrong. So ikakuwa ni tunaingia kila mtu, wewe ukiona tu room, wewe na partner mnaingia. Tunaenda tukiclear hizo room zote huko juu. So as the guys are coming in, the very first person they encounter is the courier. Who? Abu Ahmed. Abu mazee anatokea hivi anawakuta surprise, wanamweka chini. Kidogo demi ya wife wa Abu Ahmed anatokea, anajiseti kama human shield. Wampatii time, chini. Another reason to believe Osama ako hapa. Juu, kwa nini mazee huyu mazee aende to that extent ya kujipeana? Huyo mtu ako hapa. Sasa ni kupanda pole. Watu wana clear chini, watu wakuanza kupanda upstairs wapande. As wanapanda upstairs, wakafika first floor hapa. First floor wakadiscover kuna kijana ako mahali nyuma ya kate. Kidogo akichungulia, one of the SEAL team guys akamuona, akamjua. Huyu ni Khalid Bin Laden. Khalid sasa ameshakuwa kijana mbigi. I think ako 17 or something. But Khalid amejihami, ako na gun.
the SEAL team soldier alikuwa hapa could speak Arabic. Akamuongelesha Arabic but it's nika dialect different kidogo. So alimshow a statement but in two different Arabic dialects. One statement in two. So hiyo kitu ilichanganyisha Khalid akakam ile kuconfirm ati juu mtu anamuongelesha Kiarabu, huo ni mtu wake huyo. Unasemaje buda? Alitokea tu hivi. Papa! Chini. Khalid nje, wakaendelea kupanda. Wale wana secure first floor. Sasa SEAL team the first two people mwenye anaelekea juu second floor na number 2 wanafuatana, wameanza sasa kupanda stairs ya kwenda second floor. So wakafika mahali wakasimama kwanza. So hapa ndio tunajipanga vizuri. Hapa juu tunafaa kukua at least watu 4. Ndio tujispread. Wawili waende right, wawili waende left. So ujamaa kata nyuma kuangalia wale wawili ndio awashow nyinyi endeni hivi, sisi wacha tuende hivi. Anapata wako peke yao. Ni yeye tu na huyu ako mbele. Akaambia jamaa, ni aje wale wasiwa nini kama wamebaki wote hapa, tuko mimi na wewe. Jamaa wa mbele anamvunja roho zaidi, anamwambia sasa, nimeangalia to my right, nimecheki kikosi ya wase nyuma ya curtain. I suspect ni nani? Suicide bombers. So tufanyaje? Jamaa akasema, you know what, kama leo ndio tunaenda, wacha tuende. Wewe tuingie tuwafanye nini? Tuwakute. So walipanda stairs and they turned right mali yao wase walikuwa. Walienda kama wamepiga hiyo curtain na umse wa kwanza akadive, akaenda kama ameangukia hao wase wote walikuwa nyuma ya curtain. Baka chini. Sasa huyu mwingine, so vile si wamepanda stairs wakatani hivi, akaenda akarukia wase hapa. Huyu mwingine aliturn hivi. So kuturn hivi anakutana mazena a tall structure, like a tall human being, very skinny, akona mandevu na amefunga ile Arafat hapa, na jamaa ameshikilia hiyo AK47 yake. So jamaa ametokea akona M16 yake hapa, akaangalia akona mjamaa, na mjamaa hashukishi hii rifle yake. In a split second akamwangalia fiti kwa macho. Nigga there. It's him. It's Osama Bin Laden. Akampatia yani a split second ya kuinua mkono, asemeni aje nimetii. Anaona jamaa ana hiyo time. In fact, anakani kama anataka kuinua hii kitu. Quick. Na unajua wase wapigagi miss? Wale watu ni the sharpest shooters ever. Akikwambia anaiweka hapa, anaiweka hapa. Kaka. Chini. Guy goes and confirms. Anafungua nini, anaangalia, anaona, damn, it is him. Osama mbona amezeeka hivi siku zake za mwisho. Hata ndevu zile alikuwa nazo black huku zimeisha. Sasa ni white. Ama ni stress. So for a brief moment unajua msee waga amechanganyikiwa, mazee unashindwa, walai nimeangusha ubazu wa kia Mungu. Sijui nipige selfie inakuaje. Then unarudi back to your senses. Lazima kuna vitu asijanini lazima tufanye. So ana relay information. Niaje tuko nayo mazee, Geronimo is down. Code name yake ilikuwa Geronimo. Something land of the free or something. Hiyo information ikarelaywa wapi? Jalalabad, huko Afghanistan, Mali. Wadosi wa SEAL team wako hapo wana watch. Kutoka Jalalabad ikarelaywa mpaka wapi? White House, US. Mazee Geronimo ako chini bana, Osama wamemwai, ako nje. Mazee, ulikuwa unafikiri hapo watu wata explode in excitement? Wapi, bado. Sababu after helicopter ianguke, wale watu wakiingia, information ilianza kuspread Abbottabad. Helicopter ya jeshi imeanguka Abbottabad. Watu wameingia Twitter, wana tweet, niko hapa Abbottabad, mazee kuna helicopter ya jeshi imeanguka. Of course, military wataona. Washindwe helicopter ya jeshi mgani na sisi hatujatoa helicopter leo. Si hivyo ndio military watakam. So kuna tension bado. So wale waseika kwa sasa, wadau, hatuna idhaa. Bebeni Osama kwanza aingizwe kwa chopa yenye iko nje. Collect all the evidence you can collect. Waka collect. Huko nje wase wameanza kuform. Villagers, neighbors wameanza kukam. Wanataka kuingia kwa compound. Wajue ni nini, mbona kuna gunfire huko ndani.
Masoja wako huko nje mazee wanazua, hapana msijaribu kukaribia hapa nini, na mkikaribia itakuwa mbaya. So one of the guys anaweza ongea Kiarabu akakama akaplead na akaambia tokeni hapa mazee, hii area ni very dangerous for you, endeni tu mtapata hii ripoti baadaye, wacheni ile kazi inaendelea hapa kwanza ipigwe. So villagers wakatulia, wale wase huko ndani wakaokota evidence yote pale, wakashuka na evidence, then wakashuka na jamaa mazee ndani ya stretcher, ndani ya body bag, teke mpaka kwa helikopter. Hiyo helikopter ingine, kumbe kulikuwa na a third helicopter ilikuwa just enyewe Navy Seals ufikiria kila kitu. They had a third helicopter just in case moja kitu ifanyikie. So the third helicopter ikafika, ikaokota kila mtu, na before watoke ile helicopter ilikuwa imedunda, walienda wakatupa explosives ndani na wakailipua. Then they got into the two choppers and they started leaving Abbottabad. Sasa there is a 90-minute journey kutoka hapa kurudi Jalalabad, mali wadosi wao wako. Manze wasea waongeleshani kwa hii chopa juu anything inaweza happen. By now, hata kama raiders ili miss, sahi Pakistani military washajua kuna kitu ina happen. Manze yani sasa ni kukaa tu chini wakihesabu. Yani dakika moja ina sound ka 2 hours. Na mnafahamu kaya hapo 90 minutes. Manze wanakaa tu, wanakaa. Kidogo 15 zimeisha. Wanahesabu tu. 30 minutes imeisha. Wanahesabu tu. Hey, manze wakienda kukaribia 1 hour. Kai, wanaangalia kwa flanks. Wanaona nini? Pakistani Air Force. Jesus Christ, ndio hao wako na zile fighter jets wanakuja. Oh my God, sasa wakajiambia ni hivyo. Majamaa watatushoot, na wakitushoot ni hivyo. Sisi mambo yetu imeishia hapo. Man, yani tumefika hii njia yote tukuje yani dakika ya mwisho mazee. So wakatulia tu hapo, helikopta zao wanafinya tu, yani helikopta inaenda speed nyingine ya kimataifa. But for some reason, the fighter jets zilikam zikawa flank, na they escorted them outside Pakistani airspace. Na immediately the helicopters zilipita, zikatoka nje ya Pakistani airspace, zikaingia Afghanistan. The fighter jets zikatan na zikarudi back to base. Wangwana. Hey! Tension ilioje. But finally, the guys come in for a landing at Jalalabad, wakaekelea helikopter chini, na wadosi wao wakakama mazee, ile body katolewa, na wakafungua hiyo body bag, wakaangalia hiyo face, and indeed, inside that body bag was one Osama Bin Laden. After 30 years of terror, he was down. Finally. Hapo ndio the first time pale White House mazee wasa wame-explode in excitement mazee, akina Obama huko washikiki. Yani Security Council wanasikia fiti, mdosi wa CIA anasikia nikaa atalia, mdosi wa military yako hapo anasikia sijui. Yani it was a surreal moment. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. So, wakaongea na president, by one amanisha now the SEAL team guys. The SEAL team waka-congratulatiwa hapo juu ya kudeliver nini. Wakauliza prezo, tufanyaje na body, tukamnawe ama itakuaje? Orezo wakasema, mtuka huyo anafatua zikwe huko, lakini sasa naona tukimzika huko, wasewa huko watakama wageuze hiyo grave yake ikuwe shrine juu wanamuabudu sana. Tafuteni tu mahali huko kwa bahari muende mumtupe huko. So a few days later mazee, there was a US naval ship ilikuwa somewhere pale, ile body ikatransportiwa to that aircraft carrier, US Navy, and somewhere huko in the middle of the Indian Ocean wakaenda mazee wakampatia his last rites as a Muslim. Then after hiyo maombi wakamraise, then they threw him overboard into the ocean. And that was the final resting place for a guy who had run this world literally for 3 decades plus. That was the final resting place for Osama Bin Laden. Wangwana, what a story, man. Nikipiga hii tulikuwa naulizana hapa na crew mazee, ni nini inafikishaga watu hapo? One, ni nini inakufikishaga hapo kukua Osama? Like una finance watu kuua watu wengine nini? Na ni nini inakufikishaga hapo wewe kama tu muumini unaamua wacha nikufe sasa, let me die for the cause.
Ni nini inafikishaga watu hapo? Yenyewe religion is a powerful tool. Yeah, na most of the time if you're not careful, wase utumia religion mazeko kufanyisha pii ingine ya kumpafu sana. So as I wind up, nataka tu niwakumbushe number 1, religion yote inakuambia, hata si religion, mtu yote anakuambia ati religion ina dictate uchukie watu fulani ama uwe watu fulani. Ondokea huyo msee kabisa, juu hakuna religion mazee inakubali kitu kama hiyo. Hiyo ni upuuzi. Number 2, msee kukuambia ati wewe ni hero sababu ya kujitoa uhai, kujitoa mahanga. Wewe sasa tunakucelebrate. Wewe sasa you are a gift to humanity sababu umejitolea mahanga. Wachana na huyo msee. Hakuna mtu usaidia kitu juu ya kujiua na kuua watu wengine in the process. In fact, wewe utakuwa mtu wa maana sana ukisaidia humanity when you are still alive. Saidia wasee wakati bado uko hai. Hii ya kujiua na unaua watu, hakuna mtu unasaidia hapo. Na mtu asikupromise ati kutakuwa na vitu mzuri ukisha dead huko. Usijaribu kuingizwa box hiyo design. Finally, mazee, internet hii mkuwe careful nayo. Sijuu siku hizi naona mnarekrutiwa mpaka huko kwa net. So be very careful wale wase una interact nao hapo. Role models wako wanaweza kuwa ndio wase wanakuingiza kwa hizi ngori. Unaona hata Osama wetu alikutana na jamaa hapo anaitwa Abdullah akasementi kitu ya extremism deadly. Maybe angekutana na Abdullah tungekuwa tumesumbuana na hiyo design. Yeah, to be really honest, sioni kama it was worth it. Hiyo maisha aliishi mazee kwa macave nini, angefanya much more with humanity. Angeishi tu like a normal Muslim kuliko hiyo maisha ya macave na mabomu huko. But that is what religion does to someone when you're not careful. Sawa. Ngana acheni nimalizie hapo mazee. Imekuwa hatari sana mazee kukuwa na nyinyi hizo episode zote. Nyinyi wa deadly sana bana. Looking forward to another exciting mini series hopefully next month ama January, Mungu akipenda, inshallah. God bless sana man. Adios muchachos. Peace.